So I'm Dr. ВЕРХНЕИ, as you said. Thank you for the Astana, for the Teoksan Kazakhstan team. It's always a great honor to be here because this is my third time in Kazakhstan, but first time in Astana. So, as you told you, I'm a plastic reconstruction aesthetic surgeon. I'm from Turkey, Istanbul, but I moved just 1 year ago, 1.5 years ago. I just moved to Germany, so I'm from Germany. So these are my disclosures. I'm an international speaker and also local Austria-German team and also the Celtic, the Turkish distributor for memory board. So today I'm going to focus on upper thirds. So forehead, temple, eyebrows and glabella. Then I will talk more anatomy. This is my agenda. ATP, we always say in Teoksan ATP. Let me clear it about what is temple, eyebrow, forehead, I already told. Then the technique, I will speak about my technique. I will show some videos and after our lectures we have a live demo. I will inject temple and forehead. And of course the product, Teoksan. We will talk about the difference, why Teoksan is the best option for us. I will talk about the products. So this is the first lecture, that's why I would like to explain what is ATP. A is the assessment, of course the anatomy first, anatomy, then aging process, what's going to happen when we age, because the first aim to correct the aging process. And then anatomy, aging process, and assessment. This is really important to assess the patient. We spend more time to assess the patient. The correction to injection takes a few minutes, but the assessment should be longer. Okay, this is really important. Then the technique, everyone has their own technique, and Teoksan never say that this is the best technique. I will show my own technique. Oksana show her technique. And needle, cannula, which layer is danger, which depth is more safe. Needle is safe, or we can use in-depth needle or cannula both. We will see which technique is the best, not the best option, which technique is more safe. And then, of course, the technique is important, then the product is important, but the product comes at the last. The anatomy and technique is more important. Then we will choose which product will give better results. So this is really important. This is the main idea to medicine. Please do no harm patients. So if we say that, when it comes for the filler, safety first, because it's really dangerous, because we know that blindness, vascular occlusion can be catastrophic complications. As you see here, in our face, we have different risk areas. In the face, you can look more down, more here is more safer. I will never say safer. When you go up, you can see, or when you come more medially, it's more dangerous. If you go up, in glabella area, nose area, forehead area, you can see very high risk area. Why? Let's talk about why this area is more dangerous. Because in our face we have two systems, external carotid system and internal carotid system. As we know, the main artery supply is the facial artery. It's come on the face, in the lower area, the facial artery, transverse facial artery is all external carotid system. But when we go up more medially, we have the connections, anastomosis between the external carotid system and the internal carotid system. And the internal carotid system, also the branch of retinal artery. This artery goes to the eye. So if we inject something in the external carotid system, you can see the anastomosis. This is the yellow one is the internal carotid system, and the red one is the external carotid system. You can see around the nose, around the glabella, forehead, temple area. You can see the anastomosis between the red and yellow, the connection internal and external carotid system. So if we inject too much pressure, our product
directly go through the system of the anastomosis and go internal carotid system and the backflow and can block the retinal artery, the blindness. That's why more medial injections, more upper one, nose, glabella, and forehead injections, more risky area to cause this blindness. In the cadaver dissection, you can see this is the, what I hold, this is the dorsal nasal artery. You can see the too much arteries, veins in the glabella and nose area. And you can see the other anastomosis, supraorbitalis and supratrochlearis. They are internal carotid system, but they also connection with the temporalis superficialis artery in the forehead area. That's why these are your reasons: more up, more medial, more danger area. Safety is the first. And then let's go to talk about the upper third. I told you I will start with the temple, forehead, eyebrow, and glabella injections. So let's start with the temple. Why we inject temple? Usually it's not easy to catch the patient. An Asian race, the temple is not so, I think, hollow. I can see in the more the Caucasian patients it's more hollow or more deep. And we can say it can have two reasons. If you, for example, lose weight so fast and also in a short time maybe, or in the aging process we lose our bony support. If you lose the bony support, this part will be more hollow, more deepened, then we can correct this area. If you also correct this area, it helps for the little bit lifting effect. Let's see the anatomy. Layers, layers, layers. We will always talk about the layers, the anatomy layers. Let's start. Where is the temple? This is the temporal crest, hairline, upper part of the zygoma and orbital rim. First layer, skin. The second layer is the subcutaneous fat pads. And you can see here in the frontal area, the forehead area is the frontalis muscle. In the temple area, superficialis fascia, okay? And you can see that the artery is in the superficial fascial layer. And then deep fascia. Deep fascia continues in the forehead, in the glabella, in the glabella area, not glabella, forehead area. And you can see, I will explain again and again, don't worry. Underneath the deep fascia and between the muscle, you can product slightly the buccal fat. And this is the temporalis superficialis muscle, and there is bone. There is no empty space between the bone and muscle. And I show you deep temporalis artery. It's like goes up, and these arteries inside the muscle. Let me show another cadaver video. So here you can see this is the temple area, and the first layer is the skin. When we remove the skin, you will see the superficial fat layer. You can see it's continuous from the forehead, temple, and the mid-face. Second layer. First layer is skin, second layer is fat tissue. And when you remove the layer 2, you will see the SMAS, layer 3. In the forehead area, layer 3 is the frontalis muscle. In the temple area, superficial fascia. And the danger here, superficial arteria superficialis. You can see the continues in the frontalis branch and parietalis branch. You can see. If we inject subcutaneous in this layer, you can injure this artery. When you remove in the temple area, superficialis, then you can see the deep fascia. It continues with the galea in the forehead area. This is the deep fascia, you can see, and the deep fascia goes down. It has two lamina. Between these two lamina has the superficial fat tissue. This is the superficial fat tissue between the two lamina of the deep fascia. And when you remove the deep fascia, you will see directly muscle. This muscle for mastication.
That's why there is no empty tissue between the muscle and bone. Here, you can see, I told you, this layer, deep to the deep fascia, superficial of the muscle, your product can easily slide to the buccal fat. And you can see the very vascular area. These are the middle temporal veins and arteries in the superficialis part of the muscle. And then when you remove the muscle, you can see there is no empty space directed to the bone, and you see these are the inside the muscle, deep temporal arteries inside the muscle. And you see when you close to the orbital rim, it's more safe for the gunshot technique because these arteries a little bit back part of the temple area. So let me summarize it. What we told is, this is the skin, and this is the fat tissue as the layer 2, fat tissue, and then directly superficial fascia. You can see our danger in the subcutaneous layer. If you go deep, this is the deep temporal fascia. I told you there is two lamina, the deep fascia. You can see the superficial temporal fat pad. Then directly the muscle. If you go down, you can see the connection of the buccal fat between the muscle and the deep fascia, and there is directly to the bone. Why this layer is different than our face structure? Because this is mastication muscle, like masseter. Masseter and this muscle, they are mastication muscle. There is no deep fat underneath the muscle. So we can which layers we can inject deep to the bone, underneath the muscle, gunshot technique. We can inject subcutaneous layer, but subcutaneous layer there is a danger. That means we can only inject with cannula. So let me wait for the translation a little bit. Continue or repeat it? Just a little bit, okay. So the layers, I will tell you what the injections layers. Deep to the bone, gunshot technique, subcutaneous injections, as you see here, subcutaneous superficial injections. You can see my cannula, how superficial is my cannula, but this is the danger area because our artery in this area. So you have to inject with cannula, and the product is important. This area, we shoot the product like RH2, really soft product, because can cause irregularities. And then the other possibility to inject intrafacial layer between the superficial fascia, between the deep fascia. We can also inject deep these two fascia. Okay, three possibilities: deep to the bone, gunshot, subcutaneous layer, or intrafacial layer. This patient you already see we inject when I come back 0.4 each side RH2 because I inject subcutaneous layer. But as the cadaver courses, we saw that even 22 gauge cannula can penetrate this artery. That's why the subcutaneous layer, nowadays, I'm not going to inject. I choose gunshot or intrafacial layer more and more to be on the safe side. So, as you see, you can see a little bit fresh looking. You can see only 0.4 subcutaneous injections, and you can see the brow lifts with this technique. Also, the gunshot, I told you, deep vessels, it's shown here, but these layers, actually, it's a little bit, this arteries, deep temporal arteries, this is the rim, a little bit back, approximately 1.1 centimeter or 2 centimeters is back to the orbital rim. So when you close to the orbital rim to deep injection,
it's quite safer for the gunshot deep injections. And I will show you the gunshot technique here. And of course, the product should be ultra deep. Why? I told you it has too much tissue, many layers. That's why if we inject deep, I need a product to high G product to give a volume from the down to the tissues. Touch the bone, bevel down, then I inject really slow injections, low pressure injections with the ultra deep in the gunshot. So it's more close to the rim. Touch the bone 90 degree, bevel down to check the bevel of the needle and give the product really slowly, low pressure. These are really important. So let's continue into the forehead. Forehead is different. The layers is the classical layers, deep to the bone. Let me start with the male and female, the differences, why we inject usually the forehead. This is also, I think, it's not common in the Asian faces because they have a strong and curved foreheads, which I like it, but also in the Caucasian people maybe they need more. And then the male patient is more straight forehead, female looking is more curved. So the main indication to correct the forehead to create more curved forehead, as you see here. It's more straight, then we try to create more curve. The layers in the forehead is the classical I told you. Deep to the bone, deep fat, muscle layer, frontalis muscle, superficial fat, and the skin. Is the same in the lower third and the middle third area, MLT technique area. You can see the skin, then superficial fat, and the frontalis muscle. And this is really important. We have a safety line here in the forehead, because I will explain why we have safety line. When you remove the skin, superficial fat, it's compartment, but it's not so important, I guess, for the filler injections. And you can see galea in deep, and a little bit above is the frontalis muscle. What is the danger in the forehead area? Which arteries is the danger? You can see supraorbitalis, supratrochlearis. They are internal carotid system, don't forget. They are more dangerous than external carotid system. And the safety line, it's about 2 centimeters above the rim. Okay, 2 centimeters. Why is safety line important? It means below this safety line, arteries are deep to the bone. They go deep, and above this 2 centimeters, arteries come more superficial. If the artery deep, we can inject more superficially, it's quite safer. If the arteries goes superficially, we can inject deep to the tissues. Okay, reverse. And let's come to my cadaver. Let me show again the layers. This is the skin layer in the forehead area. We know the forehead is between 2 crests. This is the orbital rim and the hairline. We call this area forehead. And first layer is the skin. Let's remove it. Then you will see the superficial fat tissue. It's like a whole face. And when you remove it, you can see this. The small thing is, the reddish thing is frontalis muscle and deep to the bone, the galea and the bone. So I will show the arteries. In arteries in the rim level, they come in the rim level and go up. You can see supraorbitalis and supratrochlearis. Supraorbitalis, you can also feel the notch here. This is supraorbitalis. More medially, supratrochlearis. You can see this branch come deep to the tissue,
approximately to 2.5 centimeters. They are coming more superficially, subcutaneous layer. This is the supraorbitalis. I will show, and you see deep to the fat. And if you go up, you can see they're coming more superficially. Of course, in the total forehead area, if you inject underneath the galea, it's also safe. Underneath the galea, it's all safe, underneath the frontalis muscle. So let me show another cadaver videos. It's going to be repeat, but it's good. In this cadaver video, it's not easy to catch sometimes. Procerus muscle and the corrugator muscle, it's so visible. That's why I want to put it here. The first layer, skin, again, and then subcutaneous fat tissue. When we remove the fat, you will see directly frontalis muscle. And you can see this reddish procerus, this one is corrugator muscle. It's more dark red. And you see this is the frontalis muscle, as I show. If you inject with the needle underneath this layer, it's also quite safe in the forehead area. But of course, underneath this layer with the cannula, of course, it's more safer to inject. And you can see the glabella area, how internal carotid system, external carotid system, all together, one of the most dangerous area in glabella and the dorsum of the nose. You can see this is the procerus muscle, and then more laterally, it goes lateral, and I show the contraction of the direction, and it causes these lines, horizontal lines in the dorsum of the nasum. This is the corrugator muscle. When they contract, we have the fro lines, and you see the veins. And this is the orbicularis oculi, this round shape muscle. So fat tissue, and I want to show the injection of the deep to the muscle. So let me remind again, skin, fat tissue, the yellow one, then the muscle, and underneath the muscle is the fat and the galea. You see, they come deep to the bone, these arteries, approximately 2 centimeters, approximately these 2 centimeters, the arteries pass through the tissues, pass through the muscle, and they are coming more superficially. Deep course and a superficial course. And I told you, if you can also inject this area with the needle deep to the muscle, deep to the galea, also this is also one technique you can inject forehead area. But it's better to inject with cannula. With cannula injections, forehead area, you can entry point from here with this technique. Also, you can entry 2 points. You can inject with cannula 2 entry points. You can also do 3 entry points. Doesn't matter. Entry points is not so important, but the important thing is safety is the first, and the depth. These are the arteries, supraorbitalis and supratrochlearis, my safety line, and I show my entry points. Product is RH3. Sometimes I use this area deep injections, RH4 also. And so this is the lidocaine injection entry point. You don't have to do it, but sometimes you can do. It's a little bit painful. Also with the cannula, it's a little bit painful area to open your way with the cannula. I measure my area. The length of the cannula is good or not. Then go to the deep tissues with the guide needle to open my way, and then go deep to the tissues with cannula. You can work retrograde technique. Also, you can work as an anterograde technique. Do you know the differences?
Retrograde, you open your way with the guide. When you take it back, you push the product. Anterograde, you're inside, you push a little bit product, you just wait a little bit for the lidocaine inside the product, then you can push your cannula. This is anterograde, retrograde. So I inject approximately 1.5 cc arete 3 for the forehead area, and you can see the change of the light reflection. Before 2 light reflection, after the injection 1 light reflection. So I change the curve of the forehead. You can see in the profile in the front the differences. It's more straight, more curved injections. Also the other example, to create more curves after the forehead injections. Let's talk about the eyebrow. The eyebrow, you can see there is difference because with the eyebrow elevation usually we don't need in the male patients. We need more for the female patients because the differences of anatomy. We know that the ideal female eyebrow is thinner and a little bit above the rim, but for the male patients it's the level of the rim, so we don't want to elevate it. Also, the toxin injection is different than the male and the female patient. And let's continue the layers. This is the main structure of the face. Forehead, we talk about this. Eyebrow is the same. Mid-face is the same. Lower face is the same. The only 2 parts is different. Bone, deep fat, muscle or smooth layer, superficial fat and skin. In eyebrow also the same. So let's continue with the anatomy. The first layer is skin. The second layer is superficial fat. When you remove the superficial fat, you can see this fibers is the muscle layer. Which muscle is here? Orbicularis oculi. And underneath the orbicularis, the fat, deep fat, is roof. Do you know what is roof? Retroorbicularis oculi fat. What names in underneath the here? It's called SUV, suborbicularis oculi fat. What is the danger here? Is the forehead, supratrochlearis and supraorbitalis artery. And where we inject deep fat. We inject the product roof because this is non-mobile. Because when we move if we don't have toxin and the eyebrow is moving, when you imagine, and the roof is not moving because the muscle and the above the tissues are moving. That's why we want to inject in the deep tissues, deep fat layer. As you see, underneath this thin layer is muscle. We inject underneath the muscle. And if you go more medially, you know that supraorbitalis and supratrochlearis. Technique 2, needle or cannula. Cannula is always safer, but in this lateral area, deep injections to the bone, touch the bone, and inject with the needle also safe because there is no big vessels in the roof area. This is the okay, we inject below the eyebrow or above the eyebrow. What do you think? I will explain it with the breast implants because I'm a plastic surgeon. And let me explain. If you put your filler below the eyebrow, you can see the elevation. You see below the eyebrow, it's elevate the tissues. If you put above the eyebrow, like a breast implant, it goes down. So that's why what I do, I elevate a little bit, I find my way, then I inject my product. Needle or cannula. Let me show the roof and SUV again. This is skin already moved. This is the layer 2, superficial fats.
You can see the orbicularis oculi, the round muscle layer 3, and underneath the orbicularis oculi, layer 4, deep fat roof, retroorbicularis oculi. Under the eye, I called you it's suborbicularis oculi fat. Let me show. Oksana will explain more details, but I will show it. This is the muscle. You can see this is the area in the SUF area. I told you you can also inject in the laterally. You can see our dangers are medially, but the eyebrow elevation we need more lateral injections. You can also 2-point or 3-point, doesn't matter, deep to the tissue, deep to the layer with the needle technique. Both can be useful. Let me show you the needle technique. Which arteries are there? This medialis supratrochlearis, laterally supraorbitalis. This is the ring. And I will show the lateral elevation. But she has first toxin. 2 weeks later, I inject filler. And I use a little bit soft product here, like RH2. It comes. And with a needle technique. With my non-dominant hand, I elevate the eyebrow. So it means below the eyebrow, touch the bone, I inject. And this needle technique, a little bit high risk for bruising for the veins. That's why the cannula is better to do eyebrow injections. This is the maximum I go medially. I don't go more medially. I can feel this supraorbital notch. I inject always lateral to this notch. And you cannot inject too much volume because you elevate the eyebrow, but also this is a gel. It's 3D volume. So from the profile, your eyebrows comes a little bit forward. Okay, you cannot inject too much. So it's unnatural looking. So 0.3 each side RH2 injections. You can see the difference, the elevation, the lateral part of the eyebrows. You can see it like okay, she dyed her eyebrows, that's why it's more dark. It's more light. When I cleaned the disinfection, the color changed, but you can see the elevation of the lateral of the eyebrow. So, then the last part is glabella. I told you it's a little bit danger area. What we have, these lines, what we call horizontal lines, furrow lines. Do you know the depth of the arteries? Both. Deep, superficial, internal carotid system, anastomosis. It's really danger area. So, of course, for these lines, of course, always the first choice is toxin. And sometimes after the toxin is not enough, sometimes it's too deep. Then we inject filler, hyaluronic acid. We inject really, really superficially. You can see the angle of the needle. Inside the dermis, you can see this, how whitening, because it's really superficial and inside the dermis. This technique called blanching technique, because it's whitening, is a little bit old. And I want to show my cadaver. You can see how danger, all the layers, too much vessels in this area, even deep, even superficial. You can see even deep, even superficial. You can see the veins, arteries in this glabella area. That's why we inject really superficial inside the dermis. This is RH2. You can also thick skin patients. You can really inject superficial RH2. Also, but RH1 it's better. You can see how whitening the tissue, that shows that I'm the correct layer.
This whitening is blanching. Also ferning technique, you can change the needle. You can see a little bit, this is RH1, the product is, you can understand with the red. You can also inject with this short needle, really superficial injections. You can see inside the dermis. So tiny, 4 millimeter. So you can see, of course, the first choice is toxin. Maybe sometimes toxin doesn't work or patient doesn't want. You can use an alternative or together toxin and the hyaluronic acid in these lines. You can also use RH1 all the face like this blanching technique, all the wrinkles, superficial injections. He has a little bit scar in the right forehead. You can also correct this like a scar first underneath the scar to open your red subcision. Then you can inject, and you can also use the frown lines. It's right immediately after the injection, that's why it's a little bit red. So these are the areas, and I show my technique, and let's talk a little bit about the products. Let's summarize. RH1, this is the mixture of the cross-link and non-cross-link. You can apply really superficial layers. Neck, smile lines, barcode lines, contour of the lip, frown lines, horizontal lines, crow's feet, forehead horizontal lines. Every place, really superficially, you can apply this product very safely. Do you know what is RHA means? This is the resilience series. That means it's like elastic. They adapt to movements. That's why the duration, the filler is a little bit longer than the other products because they adapt. And also in the moving area, you can easily apply this product. These products cannot cause unnatural looking. And RH1, superficially, you can apply all the areas. RH2, this is one of my favorite products. I love it. I love it for the lips. For the lips, I will talk afternoon, after lunch, about the lips and perioral area. But you can also use RH3 for the lips. Of course, the patient expectations or needs are important to choose the right product. But for example, the Turkey and the German patients are different. And Turkey, we have more thicker lips, they need more. But the Germans, a little bit conservative, they need less. When I say 1 cc syringe, they are shocked. They need less. That's why I understand why RHA Kiss is really important. Do you know the difference, RHA Kiss? RHA Kiss is exactly the same with RH2, but RH2 1 ml, RH Kiss 0.7 ml. After I moved to Germany, I understand why 0.7 is important, because they want less. So this is the, you can see the modification rates 3.1. So this is also high stretch product. It's really adaptive movement. In its duration is really long for the lips, and I like more natural results. So I love RH2. Then RH3, you can apply everywhere of the face. Superficial fat, lips, nasolabial fold, marionette fold, everywhere. Forehead. RH3, really malleable product. You can see also it's really low modification rates, 3.6. The lip a little bit more volume than RH2 when you compare. And then this is my second, or they can share my favorite products, RH2 or RH4. I love it. Your first RH4, everywhere you can use it also. I love it. And the one advantage of this product, it comes 1.2 ml. So 20%
higher volume in the package. So even RHA4, you can see the modification rate is really low, 4%. And everywhere, deep tissues as a volumizer, superficial fat, like a fanning technique with Canada, you can apply everywhere. That's why we love it. And temple, forehead, nose, chin, jawline, deep, superficial, everywhere you can apply RHA4. And when we need more, how you say, hard, more volumizer, the product, but the deep injections, deep to the bone. For example, male patient, we need jawline, deep to give more volume. Then of course the ultra deep, our possibilities to use it. This is like stiff volumizer, more definition and more projection. Ultra deep, this is also advantage 20%. This is 1.2 ml, comes with the box. And this too is really important. Oksana will explain in the MLT. The layer, deep layers, you can use ultra deep or RHA4, but only deep and in the non-mobile fat tissues. But if it's mobile tissues like superficial fats, you can only use RHA series, 4, 3, whatever. It can be useful for the superficial fat layers. Redensity, Oksana will talk more details. I'm not going to talk about the redensity too. So let's summarize in my area. Safety first. Be careful in the upper part of the face. Be careful glabella. Be careful forehead. Be careful in the temple. And high risk area. Why? Let me explain again. It's the connection, anastomosis between external carotid system and the internal carotid system can cause vascular complications and of course blindness. Please don't trust your aspiration. Be careful about the low pressure. Don't push product fast. When you aspirate, if it's negative, you think that you are not inside the vessel, you can inject more, more pressure, more fast. Be careful, you can still be inside the artery even your aspiration is negative, it's high. That's why it's really important. Safety line in the forehead, let me remind again, the safety line 2 centimeters above the rim, the arteries below this rim, they come deep. Which arteries? Supraorbitalis and supratrochlearis. They are coming more superficially, and after this line, they are more superficially. So vice versa, the reverse. Deep, if it's the artery superficial, we can inject deeply, okay? And deep to the galea. And the brow injections, superficial fat, moves with the brow muscle. Which muscle is this? Orbicularis oculi. So if we inject superficially, our filler moves with the eyebrow, so it doesn't look good or doesn't look natural. That's why for the brow injections should be deep fat. What calls deep fat? Roof, retroorbicularis oculi fat. Deep injections. These are my summarize. Thank you so much for listening to me. Приветствую всех вас. Я надеюсь, что вы видите на экране нашу пациентку. Пациентке 27 лет. Она молода, красива, пышет здоровьем.
И мы будем работать с верхней третью лица. На самом деле ей не так много нужно, она прекрасна, красива. Я хотел бы показать вам небольшие провалы в височной области. Если мы туда сделаем инъекции, то мы придадим небольшого объема. И также я хотел бы сделать инъекции в линию бровей. И вы видите, что у нее достаточно прямой лоб, который дает ей маскулинности, поэтому мы хотели бы придать ей более округлые женственные формы. Здесь вы видите небольшая лесенка, вы ее можете осущить. Это значит, граница, которая разделяет лоб и височную зону. И вы видите латеральный орбитальный рим и граница зигома. Вот здесь вот линия роста волос. Обычно это артерия, которая пролегает в височной области. Она может также простирать практически всю височную зону. И, как я уже говорила, некоторые сосуды могут располагаться поверхностно. И вы видите, сквозь кожу я вижу проступающие вены у пациентки. И в двух областях вы можете пропальпировать артерию. И одна из них — это артерия, расположенная в височной зоне. Еще одну артерию, которую вы можете пропальпировать в лице, это вот здесь, где она выходит. Итак, височная зона. Итак, латеральная орбитальный рим и зигома, а также лоб. Вы видите проекцию глабеллы, то есть на зоны, которые расположены над переносицей. Обычно мы проводим инъекции филлеров вот в эту область для того, чтобы придать округлость лбу. И я вам говорила, что инъекции в брови обязательно делаются под бровью для того, чтобы достичь элевационного эффекта. Вот, посмотрите, то есть под бровью колем для того, чтобы она у нас приподнялась. Да? И таким образом, это области, в которых мы будем выполнять инъекции. Позвольте мне продемонстрировать опасные зоны. Я вам уже сказала о том, что в височной зоне основная опасность — это поверхностная височная артерия. Она обычно выходит по линии роста волос, но иногда может простираться и до линии бровей. И также у нас есть и глубокие височные артерии. Ну вот я границу сейчас точнее прочерчу. Где-то приблизительно латерально на 1,5 сантиметра они расположены, и потом параллельно значит, орбитальному риму. И моя цель должна быть вот именно здесь расположена для глубоких инъекций, для того, чтобы не пенетрировать артерии. И глубокие артерии, они, как я уже говорил, пронизывают, значит, мышцы. Поэтому я использую револьверную технику для инъекций. Итак, мой план работы височной зоны заключается в том, чтобы таргетировать вот эту зону, значит, ближе к орбитальному риму, и глубокая техника. Я буду, как уже говорил, использовать технику револьверного выстрела. Мы говорили о большом количестве слоев. Мне нужен волюмайзер для того, чтобы придать объема. Во-первых, у данной пациентки нет необходимости в введении большого количества объема, потому что она молода, и ткани не просели у этой пациентки. И таким образом, прежде всего, позвольте мне очистить зону. Итак, я буду работать в височной зоне револьверной техники. Она может быть с использованием ультрадипа. Это довольно плотный волюмайзер. Если, допустим, мы работаем с мужчинами, либо если есть необходимость введения большого количества
достаточно плотного материала, тогда мы используем ультрадип. Но так как у нас пациентка молодая, ей не нужно много объема, поэтому мы именно по этой причине я выбрал другой волюмайзер. Мы называем его Resilient. Это RHA4. Это резилиентный волюмайзер, неплотный, довольно с мягкой структурой. Именно поэтому у этой пациентки я использую RHA4 для инъекции. То есть у нас есть две иглы, которыми мы можем работать. RHA4 значит, приходит в коробке, значит, 27, игла на 27, коротенькая. И это 13 миллиметров длиной, но иногда эти ткани достаточно плотные, и иногда недостаточно, чтобы достичь кости надкусницы, поэтому я использую длинную иглу, это 25 миллиметров, 1 дюйм, для того, чтобы использовать револьверную технику и достичь непосредственно надкусницы. Я вам говорю, что у нас есть и другие техники для работы в височной зоне, помимо, значит, револьверной техники, и также есть интрафасционная техника, иногда бывает недостаточно техники револьверного выстрела, и это мы дополняем и работаем между фасциями, между внутренней фасцией и внешней фасцией. Ну, например, да, половина, да, там 0,6 ультрадипа мы иглой работаем над надкусницей, и, скажем, 0,6 RHA4 или RHA3, на самом деле неважно, для того, чтобы использовать технику работы с канюлей в формате интрафасциальном. То есть, если я хочу интрафасциально сделать, то достаточно легко зайти вот из этой точки. Почему? Потому что я хочу быть внутри фасции, то есть между фасциями, внутренней и внешней. Я знаю, что это смаз, да, фронтальная мышца, она продолжается в поверхностной фасции, поэтому здесь легче работать. То есть, если я сюда зайду и дойду до костей, то тогда в таком случае я могу зайти далее канюлей и изменить направление. И я знаю на 100%, что я нахожусь между двумя слоями. И канюля, если она находится между этими двумя фасциями, в таком случае она может спокойно скользить между этими слоями. Я вам говорила уже о том, что продукт у меня, с которым я работаю, RHA4, длинная игла. Я хочу вам показать, как она устроена. Вот. И я проверяю, значит, свою иглу острием вниз. Да, все чисто. Да, я проверил вены. Итак, я под 90 градусов захожу в глубокие ткани. Итак, достиг надкусницы. Мне не нужна слишком длинная игла. Далее я стараюсь иглой быть под мышцей и начинаю медленно вводить инъекцию под минимальным давлением. Может быть, камера может показать, как я ввожу объем, чтобы продемонстрировать скорость введения препарата. Посмотрите, буквально минимально. Я не хочу дать слишком много объема этой пациентке, потому что ей не нужно 0,3-0,4, может быть, максимум. Давайте 0,4 сделаем. И это у нас RHA4, мягкий волюмайзер. Объем мы получим. И выхожу и немного расправляю препарат. И мне кажется,
Я не знаю, как вам видно, но когда я встану за пациенткой, я вижу разницу. Посмотрите. Одна сторона отличается от другой. Я не знаю, вам видно или нет, мне видно, что она чуть-чуть подскочила. Да, пожалуйста, да, вот. Вот, замечательно, видите, да? Прекрасно. И посмотрите, правая сторона просевшая, да, тут буквально 0,04, RHA 4. И я продолжу работу на лбу. Оксан, все чисто, все понятно. Вы хотите задать какие-то вопросы, но опять-таки я проверяю иглу, проворачиваю к себе. Да, мы видим результат потрясающий. Спасибо большое. Итак, зашел на надкосница. И что я сейчас не так сделал? Я вам скажу. Вы видите скорость введения препарата. Да? Я сейчас сделал что-то не так. Я вам сейчас скажу, что я сделал не так. Я не поменял иглу. После того, как вы коснулись надкусницы, лучше, если вы поменяете иглу, поскольку достаточно сложно пенетрировать кожу. Итак, считаю, да? 1, 2, 3, 4, и пациентка может испытывать боль. Простите, я не заменил иглу. Но обычно в своей практике я меняю, а сейчас я забыл. Извините, 1000 извинений. Итак, я ввел препарат в височную зону. Теперь давайте продолжим работу непосредственно с лобной частью. Я могу выбрать еще одну точку, либо непосредственно начать с 2 точек. Я могу оттуда латерально работать, либо из одной точки я могу использовать веерную технику. Давайте я попробую воспользоваться одной точкой. И опять-таки у меня план такой. Этой пациентке не нужно слишком много объема, да? Именно поэтому я могу выбрать волюмайзер вроде RHA 4 или RHA 3. Давайте поработаем над RHA 3, это значит с красной насадкой шприц. Давайте поработаем из одной точки. Я вам сейчас покажу, какие можно корректировки проводить при помощи игольчатой техники. Итак, это моя направляющая игла. Я обеспечиваю вход до надкосницы. И если я не сделаю магистраль до надкосницы, то тогда канюля будет работать плохо. Почему? Потому что она без острия, да? Итак, значит, я направляю канюлю вниз острием. Это 25. Канюля на 25 длиной 50 миллиметров. Итак, зашел в ткань. Придерживаю как ручку. И я уже вот внутри в ткани, там, где мне необходимо быть. Иногда мне не нравится такая техника, потому что канюля касается волос и может возникнуть риск инфицирования. Вот. Итак, я внутри необходимых тканей начинаю инъекцию, и вы можете видеть сразу визуальный эффект отведения продукта. То есть здесь достаточно болезненно. Вы себя как чувствуете? Не болит? Ну, пациентка у нас такая сильная, мужественная девушка. Итак, веерная техника. Я применяю ретроградную технику, так как пациентка не испытывает боли. Антероградную тоже можно. То есть я и делаю инъекцию, потом только продвигаю канюлю вперед. То есть я добиваюсь такого лидокаинового эффекта, вводя продукт. Я сейчас с другой стороны буду продолжать. И, Оксана, если хотите задавать вопрос.
Вы так достаточно просто идете в этом слое. Расскажите, насколько вы глубоко зашли? Ну да, классный вопрос. Я достаточно глубоко под галей, как я понимаю, прежде всего, я открыл путь под 90 градусов, непосредственно зашел на надкосницу, и потом я как будто бы, значит, уже использовал этот проторенный путь, да, и потом я под 90 канюля зашел и продолжил далее также. И я знаю, что я очень глубоко, как, вот посмотрите, да, пожалуйста, буквально канюля спокойно зафиксирована, то есть я вверх-вниз двигаю, и вы не видите канюлю визуально, да, то есть это доказательство того, что канюля находится глубоко в ткани. Вот. Это самый безопасный слой. Вы видите, не видите саму канюлю, то есть я ее сейчас двигаю, вот, она не визуализируется. Да. То есть невооруженным глазом вы не можете ее обнаружить. Вот. И так вы ее не видите, это означает, что я в правильном слое. Иногда этот слой нуждается в большом количестве объема продуктов, и, может быть, нам нужно там больше продуктов будет. Ну, давайте посмотрим, сейчас отработаем, хватит или нет. Потом я буду использовать комбинированную технику. Но, пожалуйста, не забывайте о том, что даже после лечения могут возникать необходимости корректировки, то есть спустя нескольких дней вот, этот продукт очень адаптируемый к тканям. И если, допустим, какие-то будут не типичные проявления, вы можете откорректировать, используя иглу просто, доколоть препарат, если необходимость будет. Да? Но сейчас потерпите немножечко, еще надо РЧ3. Расскажите, почему вы выбрали этот продукт? Потому что молодая пациентка, этой пациентке не нужно большого количества препарата чрезмерного, именно поэтому я выбрала РЧ3, и вы можете также там, на практике я обычно выбираю РЧ4. Почему? Потому что РЧ4 по двум причинам я использую. Во-первых, больше объема, и потом в этой коробке объем 1,2 мл. Ну вот я только что закончил. Значит, немножечко массирую эту область. Вы себя нормально чувствуете? Ну, прекрасно. Если будет более возрастная пациентка, то тогда какой у вас будет выбор, РЧ2 или РЧ4? Вы знаете, у более возрастных пациенток вы можете использовать РЧ2. Обычно молодые пациентки, как наша пациентка, они нуждаются в РЧ4, потому что область больше, а РЧ3 иногда недостаточно, это 1 мл, поэтому РЧ4, если молодая пациентка со здоровой кожей, а РЧ3 там объема меньше. Это еще один вариант, но, как вы уже сказали, чем старше пациентка, тем у вас есть возможность выбрать, скажем, РЧ2. Сейчас я профиль покажу пациентке, пожалуйста, посмотрите, как у нас феминизировался лоб пациентки. Вы видите, что переход происходит на височную зону и потом на скулу. Вот, буквально одна линия у нас с вами образовалась, гладкая, красивая, феминная линия. Да, сейчас более гармонично выглядит наша пациентка. Совершенно верно, да. Я буквально с вами
наблюдал, да, большое количество прекрасных женщин, которые собрались в этом зале. У вас у всех такие замечательные скулы, такие щечки, вот. И очень важно, чтобы была вот эта самая гармония между щеками. На самом деле ваши щеки — это ваше достоинство, молодые, и вы остаетесь молодыми и красивыми. Итак, выбор моего продукта. Опять я беру арычей 2, и сейчас я вам покажу с техникой канюли. Итак, 25 канюля и 38 миллиметров. Это у нас с вами длина. Опять-таки, я работаю в глубоких слоях. Что это означает? Это означает глубокие жировые пакеты, так называемый руф. Ну, руф — это как, знаете, крыша, да, крыша здания. В переводе с английского означает крыша или крышка, вот, или орбикуларис окулай, это вот эта круглая мышца орбитальная, вот, и ретроорбикуларис окулай и линия брови, то есть вот эти жировые пакеты под глазом и под орбикуларис окулай называется суфом. Суборбикуларис окулай, жировые пакеты. Итак, итак, я использую эту канюлю. Я внутри, не доминирующей рукой, я придерживаю кожу, захожу глубоко, и я слышу клик. Это клик орбикуларис окулай. И я вот сейчас под орбикуларис окулай. Как я могу понять? Вы тоже не видите канюлю, да? И я меняю, значит, слой. Посмотрите, если я захожу поверхностно, видите, канюлю вижу, вот она поверхностно. Но если я хочу зайти глубоко, то я так и делаю. Итак, еще один клик. То есть, видите, вы канюлю просто так не увидите. Я нащупываю, значит, супраорбитальный узел. Я думаю, каждый сможет пропальпировать на орбитальной рамке. Вот, посмотрите, узел. Это вывод артерии. Дайте мне, пожалуйста, маркер. И вот я знаю, что здесь у меня расположена артерия глубоко, супраорбитальная артерия. Пожалуйста, похмурьтесь, пожалуйста. И здесь, да, спасибо. И здесь супратрахеалис, она более к середине, а супраорбитальная артерия, она латерально расположена. Итак, я не хочу пенетрировать эту область, это вот мой лимит, то есть я приподнимаю ткань. Теперь смотрите, нажимаю и ввожу продукт. Почему я выбрала арычей 2? Дело в том, что я не хочу слишком много дать продукта в этой области. Почему? Потому что я вам уже сказал о том, что это дает вам элевационный эффект, ну и потом также избавляет от теней, да, то есть будет наша задача получить максимально естественный эффект. Итак, 0,3 я ввел. И чуть-чуть нажимаю, расправляю продукт, который я ввел в эту область. Аккуратно расправляю. И давайте посмотрим на эффект. Сейчас
Сейчас еще немножечко надо будет нажать. Да, посмотрите, эффект визуализируется или нет. Чуть-чуть, да, у нас лифтинг-эффект пошел, видите, да? Я не хочу слишком много вводить продукта и... Скажите, что по поводу миграции препарата вниз? Ага, хорошо. Если вы внутри руфа находитесь, то руф это очень такой, знаете, закрытый жировой пакет, и продукт никуда не пойдет, ни вниз, ни вверх, он как суф, да? Суф это тоже закрытый жировой пакет. Если вы вовнутрь заходите в корректный жировой пакет, в корректный слой, то там продукты и остаются. Да, давайте я сделаю в другую сторону, закончу. Да, но мы видим прекрасный эффект на пациентке. Спасибо вам большое. Итак, беру, фиксирую не доминирующей рукой. Слышали клик? И захожу глубоко в ткань. Опять-таки, да. Ну, смотрите, если я попробую подвигать канюлю, то я не вижу абсолютно ее, она у меня не визуализируется. Вот. Затем я немножко растягиваю область брови и ввожу под бровью для того, чтобы достичь элевационного эффекта, чтобы у меня приподнялась бровь. Но это на самом деле не распространенная техника, не распространенный метод. И в моей практике я сначала начинаю с ботулотоксина, но понятное дело, что у нас есть еще другие опции с точки зрения медицинской эстетики, но я комбинирую терапию для того, чтобы достичь такого эффекта приподнимания брови. Потом я расправляю, делаю небольшой легкий массаж. И все, мы закончили. Я сейчас покажу вам игольчатую технику работы в лобной области. То есть, если, допустим, недостаточно, то мы можем всегда доколоть. Помните, да? Ну вот видите, тут немножко меньше объема, чем надо. Я хочу туда ввести инъекцию. Опять-таки я проверяю иглу, и даже я ниже, чем на 2 сантиметра. Ну вот здесь они выходят на поверхность, да, и далее. Но если я под галлия, то я знаю, что там артерии или нет. То есть если я работаю на надкоснике, и так достиг надкосницы, и потом меняю угол, я знаю, что я под галлия нахожусь. Я знаю это. Почему? Потому что я могу блокировать своей недоминирующей рукой эти артерии, которые исходят из орбитального рима. И вы видите, я стабильно фиксирую, опять-таки под галлеей работаю и аккуратно, медленно ввожу препарат для того, чтобы заполнить. И я блокирую внутреннюю артериальную систему. Даже если вдруг я пенетрирую артерию, да, то продукт не зайдет непосредственно в артерию. И потом я еще и блокирую поток для того, чтобы не было обратного потока из артерии. То есть вот сейчас маленькую коррекцию сделала, сейчас лучше выглядит наш лоб. Итак, я сделал инъекцию височной зоны с обеих сторон, потом инъекцию в брови и инъекцию в лоб. То есть RHA 4 приблизительно с 0,5 с одной стороны и с другой стороны. Далее лоб RHA 3, 1 миллилитр, да, небольшие корректировки где-то
объемом 0,2 и брови RHA 2 к технике с использованием канюли. И что касается височной зоны, то там револьверная техника, лоб, инъекция под фронталис, под гале, инъекции в область виска. Вот сюда надо еще немножечко. Давайте продолжим. Буквально немножечко. У вас асимметрия есть. Поменяли иголочку, нет? Ну и нам длинная игла не нужна, потому что у нашей пациентки плотная кожа. Итак, сейчас я проверил иглу и работаю над надкосницей. И ввожу остаток филлера. Видите, как я медленно работаю? Дайте, пожалуйста. Вижу, что там вена, поэтому нажму поглубже. Итак, глубокие инъекции, револьверная техника с обеих сторон, RHA 1 мл. Можете немножечко, опять-таки, глубокие инъекции под гале, 50 мм канюля и глубокие инъекции в руф, глубоко в немобильные жировые пакенты. Опять-таки латерально работаем. И беру канюлю на 25, 38 миллиметров длиной. Не захожу в опасные зоны при этом. Вот, пожалуйста, это инъекции закончены. Сейчас еще немножко нажму. Ну, мы закончили. Есть у вас какие-то вопросы о том, что я делала? Потому что до и после у нас будут фотографии, и вы посмотрите, как будет выглядеть пациентка. И там вы сможете рассмотреть результаты и сможете сравнить, потому что мы пациентку нашу фотографировали до процедуры. Все на этом. Спасибо.